Jin yang dibuang. Launching event, tapi alter ego. Kamu Sekarang Natal. Iya, aku tuh salah fokus loh. Yes, hashtag. Bude. Natali dibuang juga. Natali. Brody, Benedette, banyak lagi gitu yang kayak udah biasa untuk di band. Jawhead juga ada, Jawheadnya udah di band dan Brody. Brody bro, tadi dilepas. Sekarang Brody-nya di band untuk match yang berbeda teman-teman semuanya. Wes, tuh udah mulai serius Bude. Fokus. Dan Matilda masih terbuka dan apa yang dibuang? Oh, ternyata Silvana karena Bren Esports mungkin nggak mau respect Silvana ya di game kali ini. Ya, karena prioritas kan. iya, atau mungkin mereka mau menggocek abstrak dengan ada yang mengebet ke arah Silvana sehingga membuat Aldrigo ternyata mereka tidak Buang Esmeralda. iya, ternyata malah ngebuang Silvana yang jadi top priority tadinya. Kalau itu Matilda sih yang buang. Iya, Matilda sih. Daripada Benedetta. Tapi bahaya juga. Kalau mereka nggak ngomong Matilda pasti terus, tapi mereka Iya, aspeknya kalau tidak. pun ada Silvana. Ini Betul. lebih tinggi lagi prioritas. Iya, kalau Matildanya nggak di band sih Bren Esports happy aja menerima Matilda terus main, tapi masih banyak sih Bren Esports juga. Oh, mereka mau kontes ternyata. Oke, let's go. Matilda? Matilda. Untuk Here Bren we go. Esports kah? Oh, Ragus. Atau Bren. Ayo. Ayo yang mana ayo? Mending mana? Matilda. Oke. Matilda untuk Bren Esports. Benedetta dan Isun. Oh, Isun sudah buang. Benet sama Yusuf. Izong? Yep. Atau lapu-lapu? Lapu ya, Benet lapu juga. Kita burst deh maksudnya dari lapu. Luar biasa ya. Apalagi di combo dengan Loyi tadi. Iya, jangan lupa tadi Loyi dan Torigo. Mantap tuh. Tol nggak main ya di sini. Oh iya, maaf. Soalnya ada di Nanti ya. saat lagi. Iya. Kemarin ya. Mantap pai berarti. Mantap pai. Dan apakah akan sesuai dengan prediksi kita dan juga lapu-lapu atau justru Benedetta bersama dengan Izong? Oh, Wait. Kita lihat. Oke. Usernya ada, tapi tidak ada Benedetta. Di secure pasti sama Bren. Terus Ya, mereka punya hero-hero yang lagi hot banget sih. Matilda, ditambah kalau mereka ngerapin Benedetta, hero Kitchen. Itu hero sudah diamankan. Pick dari Bren Esports, satu lagi. Lakukan lapu. Chow. Pilihan yang lebih tepat mungkin ya daripada mereka harus ngambil untuk Ujin. Loyi untuk kode lengkap. Kali ini lapu belum kelihatan bisa dibuang sama Bren apa. Tadi kita lihat bagaimana kinerja dari lampu plus Loyi ketika inversion dibuka, dikirimin satu orang saja di sana ada lampu-lampu bisa memporak-porandakan bagian dari backliner, dan kali ini masih ada kesempatan pastinya untuk dibuang oleh salah satu tim ini. Dan Chow ada di sana untuk mengunci pergerakan Link juga. Way of the Dragon pastinya bisa dengan single target block. Satu juga. ya, pilihan yang tepat sih kalau Chow adalah jawaban dari Link nangkap hero Sama yang yang efisien. tahu nggak kalau tempat sebenarnya dibuka terus iPhone on juga dibuka, kenapa Linknya? Karena efek stunnya bakal balik lagi. Skill 2-nya ya. Jadi cukup berbahaya dan timing-nya di sini akan harus pas juga untuk penggunaan hero. Iya, apalagi untuk purple buff-nya perhatikan benar-benar Aldrigo, mereka harus sekuat tenaga memberikan banyak perhatiannya kepada purple buff. Lagi untuk Link karena energi untuk Link itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kalau sampai di kontes juga masih banyak banget purple buff-nya. Kalau kita belum melihat siapa yang bisa nanti masuk dengan cukup cepat ke purple buff yang pertama. Gangguan mungkin bisa saja terjadi di yang kedua dan ketiga, tapi pastinya crucial jika Bren Esports bisa dapetin purple buff yang pertama milik dari Alternative Esports, Link-nya akan terhambat dan hanya bisa dibuang. Alternative ingin mematikan jungler milik dari Bren sendiri. Yes, ini ketika udah di band lagi, Bren Esports bakal memakai hero apa untuk sebagai damage dealer lagi. Makin dipakai lagi untuk Bren Esports. Dan di sini juga Alternative Esports sebenarnya mereka belum menunjukkan hero yang bisa nangkep kecuali Lodi, tapi itu pun bukan yang target. Betul, itu masih kalau kena juga ya. Kalau kena, berbeda halnya dengan Bren Esports yang udah punya Chow. Siapapun bisa ditangkap asal ya jalannya kebuka.
kayak single target, ada timing yang pas sebenarnya untuk melakukan inisiasi ya dari Way of Dragon-nya. Tapi kali ini udah ngebuang ke arah Hayabusa dan juga Lancelot, berarti alter ego mereka harus mengambil One ke sisi sideline satu lagi ya, Iya. dan juga tank. side tank. Nah, bisa jadi mungkin kalau mereka mau fokus juga ke full damage tanpa tank sama sekali. Tapi apakah worth it? Oke. Udah berarti mereka sudah full tank untuk cover link dengan Hurricane Nation. Cepet banget tuh picknya bro. Butuh satu ini deh, win-win mungkin ya. Ya mana nih? Terus buat set lagi kan? Yes. Biar senang gue tahu. Untuk para late game juga sih sebenarnya. Win atau mungkin enggak sih, kayaknya mendingan MM gak sih? Lapu. Kecuali mereka pede untuk main di early phase ya. Kalau Bren ini kebiasaan mereka adalah mereka bahkan bisa nggak pakai tank sama sekali pure. Mereka bisa mencoba sebagai tank juga masih lapu diambil oleh Bren Esports. Tadi gue kira dari alter ego mereka dapetin lapu, ternyata enggak. Didapatkan oleh Brennya. Dalam memilih untuk dapetin kayak pertama kali. Actual di sini akan berperan sangat penting dia sebagai inisiator utama di Bren Esports yang bisa nge-lock linknya, mungkin juga nangkep dari buginya biar gak bisa semangat kemana-mana untuk memberikan. Tapi untuk awal-awalnya Bren Esports Iya, mereka nggak punya banyak choice juga sih sebenarnya. Sideline-nya mereka harus isi satu marksman yang bisa bawa ke arah late game-nya, dan pilihan yang memungkinkan untuk sekarang. Nah, itu bakal bergantung. Oke, dan melihat di kedua draft ini, siapa pilihan dari para caster-caster wanita kita? Sally Boy kembali kalau mau pakai link, aku percaya itu. Aku juga alter ego, go. Dan juga dari saya sendiri, tetap sama Indo Pride, alter ego, dan ini dia prediksi dari kami bertiga. Wih, alter ego. Semuanya sama, kita bertiga. Oh iya, kita tiga ini. Alter. Hari ini ya, Clara Poster penuh dengan cocok logi. Coba kau Cukup, ulang. terima kasih ya. Oh, bawa ya 1, 2, 3. Jangan dong. Gempeng ya. Ini kita udah logonya alter ego, udah nggak perlu Betul, ditanya lagi prediksinya. Pasti ya. Semoga prediksi kita semua untuk mengalahkan prediksi tadi. Betul sekali. Ya, yakin 100% harusnya untuk alter ego 2-0. Go, go, go! Indo prediksi jangan lupa dibanjiri kolom komentar, tunjuk kalau kalian lagi Alter ngedukung alter ego Indo Pride. Alter Chat. Benar sekali. Dan jangan lupa like-nya juga. Like-nya yang tadi makin kita sudah semangat. tebut di 100.000. 100.000. Naik Naikin lagi. Yes. Kasih tahu komunitas Mobile Legends Indonesia itu luar biasa. Ya, bahkan sampai brandnya belum mau rigo. Terima kasih, Bren. Terima kasih, baik sekali. Ya, tapi ini benar-benar sih di Bren Esports mereka juga punya, bahkan keduanya menurutku sama-sama punya menanggung beban yang berat ketika mereka ingin membuktikan kekuatan mereka di rematch kali ini, karena grand final kemarin kan deket banget gitu loh. Iya. Sekarang mereka udah bertemu lagi di Liverpool, sama-sama berharap satu sama lain mau sampai kapan Pai mulai geser juga ingin membantu Leo Murphy. Lustinya nggak bisa ngapa-ngapain, dijaga nggak bisa-bisaan. Ya Raya top lane Pai dengan one man. Iya, ini agak berat sebenarnya buat Fansinya tadi kalau dia mau coba masuk. Tapi balik lagi ketika Benedetta berada di samping atau di bagian dari side, Wan adalah salah satu hero yang bisa mengimbangi pergerakan dia. Karena dia dapat mundur ke belakang, jaga-jaga jarak. Yep, betul sekali. Dan dari area bawah, Yamnya kali ini masih coba untuk menggunakan dengan Rigo. Dan dia lebih levelnya daripada bisa dilihat kalau farmingannya dia lebih baik, dia bisa mendapatkan pasitnya. Betul, dan sudah ada Leo Murphy yang memberikan pengin damage saja ke arah seorang Benedetta, tapi upayanya itu juga membantu ke arah Lusty di sini. Dan hanya ini aja ya, colek-colek kangen kan terakhir ketemu Bali ya. I miss you. Miss you too. Dan ini Ribo, oke sudah ada rotasi dari seorang Kaltizi mengambil buff-nya gitu, ngomong tapi mulai Ribo colek manja ke arah seorang Kaltizi. Rotasi dari itu nggak perlu dipertanyakan sih, dia bisa juga berada di bawah, di atas, dan di area tengah tiba-tiba ada basic itu sudah dikeluarkan meng-clearing semua mid lane. Alter Ego mereka merespon dengan sangat cepat juga. Bren Esports pokoknya mikirnya oke, kita bergerak cepat, kita clearing minion
lalu rotasi lagi, membalaskan apa yang dilakukan oleh Alter Ego tadi. Rotasi sangat cepat dibalas sama Bren Esports. Iya, mereka bisa menyeimbangkan lah ya gameplay yang dibawa sama Alter Ego ini. Dan saya berkira ke arah objektifnya bakal coba berkontes ya. Mereka langsung kali ini dan tertolongnya berhasil diamankan oleh Saliboy dengan adanya retribution. Dan bakal lihat Kapizia bakal di-tackle begitu saja. Yang bakal mundur lebih dahulu. Tapi seorang Flat Easy benar-benar berfokus untuk dapetin Yam. Sedangkan Theo Murphy-nya juga bakal dikejar 3 member dari Bren Esports kali ini. Masih bisa atau tidak bisa, pandanya tumbang Bude. 3 untuk 1 bukan angka yang baik untuk Alter Ego. Mencoba tes di area turtle, ternyata posisi mereka tidak menguntungkan. Oke, tapi sebentar daripada itu, ketika kita semuanya terfokus untuk mendapatkan dan melihat turtle yang didapatkan oleh Yes. Alter Ego tadi, one-one-nya lepas di atas. Karena dia ditinggal dari Benedetta, flat sih, dia turun ke bawah untuk bantu buat dapetin turtle tersebut. Sedangkan one-one free tadi di bagian atas mendapatkan sekitar 2 wave ini. Iya, jadi yang dari sampingannya lebih kuat dari orang Pai ya. Ya, Bren Esports mereka tahu mereka nggak boleh kalah ketika ingin mendapatkan sesuatu, nggak mau gambling untuk mengamankan objektif, dan bahkan mereka mendapatkan 3 poin kill sama tapi Pai dengan crossbow mustangnya memberikan damage cukup untuk Flapsy, tapi terlalu kecil semata dan di area bawah. Jam kabur dari pengejaran Rivo. Dan kali ini Yamnya agak sedikit stres dan harus tumbang untuk yang kedua kalinya ya. Sorry, yang pertama karena yang tadi tidak pick up, masih bisa berfight di area. Udil kalian masih mencoba untuk menahan, tapi masih ada hurricane dance dari seorang Leo Murphy. Lapsinya masih bisa mundur juga. Sudah ada backup yang dari Lusty juga di sini, tapi sudah view-nya udah mulai datang. Hanya memberikan sedikit soul bloom aja ya tadi. Yes. Surprise masuk dikeluarkan oleh Udil. Surprise attack damage yang sangat besar. Bren Esports mencoba untuk kabur. Lusty dan juga View kabur dari kemati. Ada Flapsy juga untuk kali-kali mereka dari Alter Ego sampai ngeras ke area belakang. Sudah ada backupan. Pergerakan dari Alter Ego bisa kita bilang di early game seperti ini agak sedikit pasif. Iya, masih cukup pasif kali ini karena kita tahu ya, ini dengan blue buff yang harus ditunggu dalam waktu 15 detik agak sedikit sulit. Jadi harus benar-benar memperhitungkan timing kapan purple buff-nya muncul. Kita lihat dari Lassie langsung the Wave Dragon ke arah seorang Leo. Jika Leo mungkin harus mundur dan katanya berhasil diamankan oleh teman-teman Bren. Mulai dibuka, Yamnya masuk dengan adanya background pop, tapi dia harus pick off itu saja. View-nya yang bakal menjadi korban dari Pai kali ini, tapi masih ada jet mundur dari seorang Lusty. Harus mundur kali ini Alter Ego. Mereka agak sedikit di-press oleh seorang Pratiji dan teman-temannya. Dan hanya kehilangan 2 dari tim Alter Ego, tapi kurang adil ya sebagiannya. Nah, karena Alter Ego mereka kehilangan banyak untuk di area tengah pergerakan dari Bren Esports. Mereka ingin bermain objektif di tim Alter Ego tertinggal dari segi networknya 1.500 di belakang Bren Esports, membuat Alter Ego harus berpikir keras karena dari Pai-nya dia masih butuh farming, apalagi dia baru saja ditumbangkan. Cuma dengan Seliboy yang pergerakannya nggak bisa seluasa itu, Bren Esports terus-menerus memirroring apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Oh iya, ini agak sedikit sulit juga karena Kartisinya udah level 8, sedangkan memang Pai-nya baru level 7 ya, masih level 7 kalau dibandingkan 2 marksman ya. Tapi Saliboy kali ini mendapatkan purple buff-nya, dan udah juga Leo Murphy kali ini akan mencoba untuk menjaga sisi River di area mid. Ini Lusty-nya ngeselin banget sih, kayak dia open map-nya gila-gilaan banget ya. Iya, lagi satu lagi ke depan ada Leo Dragon surprise attack. Leo Murphy dalam bahaya, langsung kabur dengan open battle dari bagian belakang. Saliboy hampir saja membuat suatu game yang sangat agresif. Cuma sayangnya Bren Esports selalu sigap untuk nge-backup teman-temannya. Iya, rotasi yang dibawa sama Bren Esports bisa dibilang mereka terlihat seperti ada di mana-mana gitu loh. Mereka coba nempelin, apalagi Leo Murphy-nya berkali-kali aku lihat ditargetin terus sama Lusty-nya. Mungkin strategi dari Bren sendiri adalah membuat Leo Murphy sampai dia nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan nggak bisa ngeluarin hurricane dance-nya. Kali ini lihat Saliboy bakal coba untuk fix noise terlebih dahulu. Energinya juga udah mulai boros ya kalau kita lihat. Boros ya Bu. Sama sekarang dia terus gerak-gerak yang kemudian sedikit ngepok-ngepok pasti lagi. Tapi Bren Esports kayak mereka nggak bergeming, mereka bergerak sesuai apa yang mereka mau. Lagi tuh, dua Dragon. Area belakang harus diamankan oleh Bren Esports, begitu kan kekurangan di area tempat yang menunggu itu rotation. Datang. Dia begitu besar keluar dari Udil yang lari bawahnya juga sekarang Lusty-nya demikian mau kabur kemana Rivo. Jadi dalam terakhir harus ditumbangkan oleh
dia. Dan bahkan lihat Pai-nya masih bisa ditumbangkan oleh seorang plastik di sini. Berhasil membalaskan satu kematian dari teman-teman ya. Bisa dibilang memang Bren mengalami banyak banget kerugian. Tapi Pai juga harus tumbang. Benar. Itu kayak yang tadi dari Aldo agak berkebalikan ya dengan Bren Esports di pertandingan yang pertama. Di mana tadi semua pemain dari alter ego mereka sudah berkumpul dan lihat dari arah mereka masih tertinggal masih di belakang yang tidak bisa join, sehingga itu sangat melelahkan pemain dari alter ego untuk bisa mengeksekusi 4 orang dari Bren Esports. Apalagi nanti di tengah-tengah Rabu langsung kubu-kubu dan ada Yurgen dan juga ada memporak-porak dan kata saya alter ego dari yang tertinggal seorang diri, teman-temannya masih begitu jauh. Yurgen tak sanggup untuk menyelamatkan Yam di area tengah. Iya, Sunny Boy kali ini bos, tapi lihat kalau dia benar-benar mencoba untuk menumbangkan Leo Murphy sepertinya, tapi Lustinya bakal coba di pick off kali ini. Nah, ada Pai dan juga Sunny Boy langsung langsung offside ke arah seorang Lusti dan bahkan Piwi bakal coba dicicil. Sedangkan Fabsi masih mencoba untuk mengcover seorang Piu tadi. Ini memang sebenarnya strateginya di Bren adalah mereka benar-benar shutdown gerakannya Leo Murphy. Biar Leo Murphy nggak bisa hurricane dash, nggak bisa nge-cover teman-teman itu. Tapi setelah team fight yang barusan, mungkin mereka juga harus berhati-hati dengan adanya. Ya, dan lupakan untuk Pai sendiri yang memang sudah bisa bergerak dengan cukup leluasa kali ini ketika dari late game. Ketika Benedetta sudah fall, dia bakal sulit untuk bisa menangkap. Mostly untuk kabur saja menyelamatkan dirinya, kabur dari Blazing Game juga memakan sangat besar. Bren Esports untuk nge-shutdown 2 member dari Alter Ego Esports di area bawah. Alter Ego, kita ngeliat emang agak sedikit tertati-tati di game yang pertama kali ini. Cuma kalau dilihat dari network, Alter Ego tadi ketinggalan cukup banyak, 1.500 sampai 2.000, tapi pasti mulai mengejar dan Yam tiba-tiba hilang. Tumbang ya di area bawah tadi kalau lihat, dan bahkan lihat lastnya The Way of Dragon ke arah seorang Sally Boy. Supaya masih bisa mundur dan tidak memiliki energi yang cukup sebenarnya, karena kalau kita lihat juga sebenarnya ini dari Bren, mereka benar-benar coba untuk kontrol dari jungle-nya Alter Ego sih. Itu purple-nya ditungguin terus. Iya, makanya gimana coba biar caranya supaya Sally Boy bisa farm agak luasa gitu ya. Itu nyawa dari Sally Boy sih. Cuma teman dari Alter Ego pun sudah sadar itu sangat penting. Mereka selalu menjaga Sally Boy dengan sangat baik ketika melakukan purple storm. Mas sekarang dia bergerak area atas, sudah bertemu lagi sama Flatzy. Sehingga Bren Esports mereka kasih pressure terhadap 2 champion Alter Ego. Semuanya dijagain, ada aja ketemu tiba-tiba Bunda dan Flatzy. Kayak mereka di mana aja gitu loh. Dan ini Leo Murphy yang harus berhati-hati sih. Masih bakal coba di habis-habisan biar Alter Ego nggak punya cover lagi, sehingga agak sedikit berat ntar tim fightnya buat tim Alter Ego tanpa ada Leo Murphy. Ya, apalagi Hurricane Dash itu Penting banget. satu skill yang diandalkan sama Alter Ego Esports buat Tim fight ya. efektif juga, mengunci bisa, buat kabur bisa. Banget buat Bren Esports mancing Leo Murphy untuk ngeluarin Hurricane Dash-nya saat yang nggak tepat. Bakal coba dibuka kali ini dengan Blazing Duet yang dimiliki sama Partizi kali ini mengejar ke arah Udil, tapi ternyata objektif turret yang Bren terlebih dahulu karena juga mulai datang. Flazinya juga mulai datang dengan adanya slash, dan bahkan lihat yang mulai datang. Itu backbreaker mengarah ke arah sama Sally Boy-nya tumbang, tapi Flazinya masih bisa selamatkan. Jamnya justru dibalikin keadaannya kali ini. Low banget dari Leo dan juga Pai. Aku kira tadi Flazinya masih bisa ini loh, di take down, tapi ternyata dia masih bisa dash balik. Ya, begitu mengerikan kali ini Bren Esports, tapi pasti memberikan pressure terhadap Alter Ego, dipukul mundur sampai base karena gear kedua sudah dihilangkan. Sayang banget tadi Sally Boy harus banget terlebih dulu di arah belakang. Coba ingin ke area di belakang dari Bren Esports, tapi malah Sally Boy yang ketangkep duluan. Ya, nanti ke arah tadi Alter Ego Esports mereka fight-nya gak dalam kondisi prima ya. Separuh HP rata-rata semuanya dan mereka masih bertahan di sana, mereka nggak langsung mundur ke belakang. Mereka mungkin nge-reload dulu. Mereka Maksa ya. tetap berjuang untuk mempertahankan gitu. Karena dipaksa juga dari Bren Esports. Karena mereka juga mikir sih sebenarnya kalau mereka hilang turret di mid juga itu sebenarnya rugi banget buat mereka. Maksudnya ketika ada turret aja Brennya masih bisa coba untuk ngedominasi mereka gitu loh, gimana mereka kehilangan turret. Makanya mereka coba untuk fight, tapi fightnya memang tidak menghasilkan hal yang baik sebenarnya. Nah, sekarang Bren Esports makin menjadi-jadi ketika punya banyak banget keunggulan. Dan coba ada panjangnya, nggak ada Alter Ego mulai menimbang-nimbang apa yang harus mereka lakukan. Selain udah hadir, ini akan sangat membantu Bren Esports dan bisa jadi titik balik tim Alter Ego ketika mereka bisa nge-contest dengan baik. Cuma lihat penjagaan dari Bren Esports
Dari arah kanan Di zoning ada nggak tuh Lucy. semuanya? Di area bawahnya ada View, sehingga Lord bisa disecure dengan aman. Iya, dan Sunny Boy tidak bisa berbuat banyak juga tanpa purple buff-nya. Harus mundur terlebih dahulu. Dan dari Flapsy pun mereka dia melakukan hal yang sama, dia Ya. nge-cutting juga minion yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego. Ya, jadi meskipun tadi kita lihat linknya nyoba ya buat bisa split push, mungkin ada bantuan lagi dari belakang, jadi itu membuat harus kembali lagi ke Sally Boy. Iya. Wah, ini bakal berat untuk Alter Ego Esports dan mereka harus bisa menahan Lord yang pertama. Betul sekali, dan warnanya kali ini sudah mulai berjalan di area mid lane-nya. Flapsy-nya juga susah sih nangkep Benedetta, makanya sebenarnya tapi mereka juga sebenarnya nggak ada punya pilihan ketika mereka harus nge-contest antara Benedetta dan juga Matilda tadi ya di draft pick-nya. Banyak hero yang lagi sangat hot dan Wolf sudah hadir ya. Tapi cuma dengan area bottom lane, Toplane-nya pun juga 3 lane dibunuh oleh Bren Esports. Mulai kewalahan di area atas, mulai digeduk langsung Leo Murphy. Hilangkah karena teman-teman dari Alter Ego? Rupanya mereka masih bisa nge-backup dan inhibitor belum bisa dihancurkan oleh Bren Esports. Iya, masih bisa defense kali ini, tapi minionnya udah mulai masuk Bude di area mid dan juga dari area atas. Mau coba dibuka, Flapsy udah mulai berada di area depan. Leo Murphy belumkah? Belum dibuka ternyata Bude, tapi Flapsy-nya udah mulai mengincar ke area backline kali ini dengan area phenomenal image dan juga blessing duet. Flapsy-nya bakal tumbang kali ini. 1, 2 tumbang untuk Bren Esports. Ya kan kalau kita lihat masih bisa dijaga. Flapsy-nya bakal coba dikejar, tapi Immortal, Leo Murphy masih cukup bertahan, masih cukup tanky. Riboy nggak bakal dikasih pulang. Mau kemana, dan bahkan lihat linknya Sally Boy benar-benar fokus untuk dapetin split di area. Alter Ego mereka memaksimalkan split push-nya. Rico pun hilang, berhasil dimanis oleh tim Alter Ego ketika mereka dengan pandanya, nahan skillnya, gak ada yang tergesa. Timing yang sangat tepat untuk Alter Ego. Itu baik tembok ke Sally Boy sih tadi di arah mid, terus dia ngambilin orange buff-nya milik Bren kan. Dan mungkin dari apa ya, Sally Alter Ego masih bisa untuk buying time biar bisa Alvaro lagi. Oh, tapi ternyata terkena dua yang Dragon masih punya Tesla Blade. Tapi dari belakang view-nya hadir bersama si Lusty sudah gak punya resource lagi menahan. Hai, dengan Toplane bermain sangat-sangat cerdik. Alter Ego mereka sepertinya udah mulai mendapatkan momentum kembali ya hal ini. Mulai kewalahan sepertinya Bren Esports. Leo Murphy bakal coba mundur terlebih dahulu. Masih Hurricane dan tapi lihat Flapsy-nya bakal coba menahan pergerakan. Ini udah mulai datang. Sudah punya elektro final blow-nya dari Flash di Alter Ego di sini bukan dalam kondisi yang bisa main barbar. Iya, mereka pintar-pintar, pandai-pandai, Betul. perlahan-lahan, kucing-kucingan, nggak bisa langsung war yang gamblang. Nah, sebenarnya mereka bakal beli waktu dulu untuk push minion stop, sambil nunggu lagi untuk Lordnya reset sambil keluar untuk mereka meneruskan ke fight-fight yang lain. Ya. Dan so far sih mereka berhasil untuk menahan yang pertama itu kayak satu modal utama dari mereka Betul. juga tadi. Karena cukup sulit tadi kita lihat bisa memilih waktu sangat panjang sekali dengan lampu-lampu yang dipakai sama dia. Bisa narik 2-3 orang untuk ngikut dengan dia. Lama banget buying time sebelum bisa ditumbangkan juga. Ini membuktikan bahwa Bren Esports sebenarnya equip mereka sudah cukup memadai untuk melakukan fight terhadap Alter Ego Esports. Tinggal bagaimana cara mereka bisa mengeksekusi. Balik lagi, Alter Ego Esports untuk menuju kondisi mereka sekarang adalah mereka bisa melakukan fokus. Mereka punya one-one, mereka juga masih punya link. Yes, betul sekali, dan mungkin harus bersabar ya mencari Ya. timing yang tepat untuk tim Alter Ego. Karena sebenarnya dari sisi network nggak terlalu berbeda jauh. Betul, Mas. Ya. Sering kan satu. Dan menurut Mirip-mirip ya? sendiri sekarang Bren Esports mereka udah bisa membaca apa yang ingin dilakukan oleh Ego, dijagain benar-benar di area bawahnya. Yes. Bahkan Benedetta dua hero dari Bren Esports bahkan untuk ngurusin satu lane di area bawah yang kemungkinan besar Link akan berada di situ, dan tepat sekali mereka hitung dengan sangat baik. Lord yang kedua sudah hadir dan ini sudah bertemu View dan juga Sally Boy. tapi lihat Mendapatkan di situ Betul. Sally Boy berhasil mendapatkan poin kill yang terlebih dahulu tanpa ada backup dari Bren Esports. Pergerakan yang sangat terlambat bagi Bren Esports, harus kehilangan satu membuat Alter Ego di area di sisi atas. lain ternyata kartisinya malah dijemput dengan Hurricane Dash, tapi mulai datang kali masih ada blessing 2 juga di seorang Cloud-nya, dan bang mundur tapi tidak bisa dari seorang Leo Murphy. Harus kehilangan 1 untuk 1, tapi datang Silly Boy kali ini dengan Tempest of Blade-nya. Harus mundur sepertinya karena Flapsy sudah mulai datang untuk membackup teman-teman dari Bren. Masih bisa di-backup oleh seorang Udil dengan Desinya rotation, tapi Pai di sisi lain ini lagi dan lagi dia benar-benar memberikan poking damage, dan bahkan Lustinya dipaksa untuk mengeluarkan Immortalnya. Ya sudah hilang, tapi di area tengah ini Ribut langsung hadir kembali menahan semuanya dari Alter Ego. Taken defense dan Udil mendapatkan poin killnya. Alter
saat Lord Fit. Iya, dan ini mungkin agak sedikit detik sebentar ya, karena Wah, ini mendebarkan sih. love moment banget. Dan sepertinya bakal coba dipaksa B terlebih dahulu dari brandnya. Udil sudah jadi levelnya. Korsen sudah keringsan kali udah diberikan dan semua sudah ada plastik. Oh my god. Kill trio dari Alter Ego Udil yang harus mulai habis. Final belakang jump langsung dan tersisa 2 member dari Alter Ego mencoba untuk melakukan defense sementara Bren Esports mereka nggak mau kasih napas ketika sudah menghilangkan 3 member dari Alter Ego. Bren mengamankan Lordnya tanpa akan ada kontes. Iya, nggak akan jadi kontes, dan dari Sally Boy pun tidak bisa berbuat banyak daripada nanti dia sign untuk pindah tadi dan ke pick off, mendingan dia coba untuk split terus lebih dulu. Ya, dan ini pun split yang bakal sulit banget karena sekarang dia udah di member dari Bren Sally Boy, Esports. bakal coba untuk nge-take down ke seorang, tapi lihat masih punya Deviant Sword juga. Diberikan ke arah seorang Sally Boy dari Lucy-nya di sini, bakal coba di backup oleh Yap. Dekat ke arah seorang Lucy dan bahkan tali bakal pecah. Oh, tapi ternyata ada Kartiji yang mulai datang di area belakang. Oleh nggak punya energi dari seorang Sally Boy. Oh my god. Ya, setelah itu dia ketika nggak ada Sally Boy di sini Alter Ego berhasil mencoba untuk melawan defense Lord yang akan hadir ya, top lane di area tengah mencoba untuk zoning out semuanya. Hurricane dan sudah dikeluarkan, sekarang ini tinggal blue or die dari Alter Ego. Wah, ini bakal sulit banget Alter Ego karena Lordnya udah mulai masuk mungkin, sedangkan nggak ada turret dash juga yang stop pergerakannya minion bersama dengan Lord. Lordnya udah langsung masuk ke area depan. Yang main dari Alter Ego dia harus menahan semuanya. Dua ini sudah hilang di area sama masuknya. Sedikit lagi tapi belum cukup. Dari Black Dragon Ball juga dia sudah dikeluarkan. Yang area lini belakang teman-teman bersama itu. Mereka mencoba untuk nge-handle Lordnya. Alter Ego berhasil menembus mereka, tapi sayangnya semua inhibitor sudah hilang. Ini akan paling sulit Alter Ego. Iya, mereka harus benar-benar pekamet banget ya. Apalagi yang kita lihat ini minionnya juga udah mulai cepat bergeraknya. Dan udah mulai respon kali ini. Bakal coba reset lagi dari teman-teman di sport. Dan Alter Ego mereka lagi terus ngereset, cari momentum, cari timing yang pas untuk bisa balikin keadaan. Wow, ini kayak Alter Ego, mereka bener-bener tadi momennya ada cahaya buat Alter Ego ketika mereka bisa menculik Mati juga. Tapi itu reset, itu Ribun udah strong parah ketika coba untuk di-ganking keadaan juga. Jadi lampu-lampu ini adalah salah satu PR terlepas daripada adanya Benedetta dan juga pastinya Club dengan bersih Nahan semuanya sih di sini dari Bren Esports pun punya line up yang sangat kuat bergerak mereka, dan love yang kedua ternyata belum berhasil untuk membantu Bren Esports mendapatkan kemenangannya. Berhasil ditahan oleh Alter Ego. Ini super defense dari Alter Ego di menit yang ke-20. Permainannya semakin sebenarnya buat Alter Ego, Sally Boy dia harus pinter cari celah, timing yang tepat, karena ketika Alter Ego udah memutuskan untuk serang berarti mereka harus all in. Dan juga satu lagi sebenarnya Bren Esports ketika di track masuk ke arah dari lane game, mas mereka ya tinggal segitu aja karena mereka udah maksimalin tadi di game. Lane game yang sekarang ini pastinya ada Sally Boy yang bisa split out, ada one juga yang akan jauh lebih mudah lagi. Tinggal bagaimana, apakah semuanya bakal pecah terlebih dahulu yang bisa dimaksimalkan sama Pai. Ya, itu poinnya adalah gimana caranya dia bisa mecahin bola. Bren Esports bermain hati-hati, mereka menjaga base Alter Ego, nggak mau terlalu gegabah. Menunggu Lord yang ketiga akan hadir. 50 detik. Iya, dan kalau kita lihat nih bener-bener di zoning habis-habisan, gak boleh keluar dari base-nya Alter Ego. Ya. Kan udah pada punya hal, sampai pelatihnya udah punya hal. Ya, kalau menurut saya ini lebih jauh ke arah dari Legend Alter Ego, mereka punya sedikit peluang untuk bisa balikin keadaan tidak mana kesalahan yang akan dibuat oleh Bren Esports seperti apa. Tadi kita lihat ada sempat untuk mungkin kalau mereka bisa melakukan mungkin kayak mendapatkan kesempatan yang sama seperti ketika Mati sudah bisa dipick oleh pemain dari Alter Ego, itu akan merubah keadaan sangat-sangat berubah sekali asal mereka buka momen atau buka panjang juga di saat yang tepat. Lihat tengok Sally Boy sendiri di area setelah juga pasti. Pula dengan Ribo, Sally Boy ada di mana? Dan di matanya lampu hijau dan Sally Boy hampir saja bait, bro. Alter Ego ternyata itu bukan bait, dimakan langsung oleh Bren Esports. Sally Boy harus tumbang. Masa sih gerak tanpa purple buff? Iya, memang ya, justru memang mungkin agak sedikit sulit ya buat Link
tanpa ada perbuff kayak gak bakal bisa ngapa-ngapain juga. Dia mau pink point aja juga udah mulai harus penggunaan energinya gitu. Dan lordnya kayaknya udah mulai dipop oleh dari Akhirnya bagus banget diberikan dan kemudian dua pemain dari Bren Esports teman-teman yang langsung menuju ke area Rigo kurang tipis di sini Udio sudah tumbang terlebih dahulu. Tadi masih mengeluarkan crossbow on tanknya, tapi hilang tapi immortality masih ada di situ tersiap. Piu masih handle Avian sekarang coba untuk kabur dari belakang. Ribo nggak berani untuk maju lagi. Musik dari timing yang tepat mengarah lagi sekarang Spike menjadi sasaran yang tetap di ranking duet. Hadir langsung karena Esports Spike gila tersisa lewat berbeda juga yang sekuat tenaga diraih, tapi ternyata Bren Esports berfokus terhadap game pertama dimenangkan oleh Bren Esports luar biasa, mereka berhasil mendapatkan 1 poin dari Alter Ego sendiri, di mana memang benar-benar pergerakan dari Bren Esports dimulai dari early game yang sudah mulai terlihat bahwa mereka ingin untuk men-shutdown pergerakan dari Alter Ego, dan mereka menemukan sedikit celah tadi mungkin ya, di mana mereka memaksimalkan
they have swapped. So yeah, Alter Ego Esports, they want that first priority pick. Yeah. Just everybody who's heart stuck in Epic, just 20 minute games. Yeah, this happens all the time. no problem. What are y'all talking about? Now, looking over, yes, Alter Ego is going to be on the blue side with Bren Esports going to be on the red side. And now Benedetta is out of there. Get him out. Lapu Lapu, get him out. Anything, this just telegraphs that Alter Ego Esports, they are on the defensive. They have been put back to the corner, trapped between a rock and a hard place. It's just a pickle. All of the idioms that essentially say they're in trouble. This is just them reacting to essentially what Bren Esports did in game number 1. And right now it's hard to say how well they can make use of one pick. They have the best pick in the house. It's the first pick. But against Bren Esports, who can essentially just make paintings out of a single color, it's scary. I won't lean towards Bren just yet because we haven't seen what the full list is going to be, and Alter Ego obviously obviously reacting to a lot of these big picks that really made the difficult time in game 1. They need to shake things up, and I think this is a good way to kind of put them back into that motion. Natalia, Esmeralda, Brody being having to ban these things out, that's absolutely fine. Yep, but right now, someone's out there. We're missing out on a solid Matilda? ban. Yeah, exactly. Matilda's still up. I'm wondering if Udo's feeling it. Oh, he is! Here we go! He is feeling it. He's definitely feeling himself a little bit like, all right, this is gonna work. Now, Brennies, most likely, I would assume that they're going to pick the U-Song for themselves, knowing that Lapu Lapu and as well as the Benedetta has been taken off the table. So then your next best option is going to be the U-Song. U-Song on Laptizi, and maybe it's... There you go. I was going to say it's either the Luo Yi on Few or the Yusen Shin on Kartizi. Oh, wow. Instead, hold up. I like it. This is a flex. This is just flex on flexes. Sure, you get the two picks. You're not sure if this is a mage Sylvana, seeing that it is Few who picked it, but it could also be Lusty's support. Agreed. I like this, and this is just denying your opponent a lot of options here. Because yes, you have the Matilda, but guess what works well with it? Having a Sylvana with you, being able to almost double your distance in gap closing with the Imperial Justice. It can be very, very frustrating. You jump over to your Matilda. All of a sudden, you jump on with the Divine Justice. Nobody really they can really react to it as quickly as you would like to imagine. Now, Alter Ego going to be locking in the Yutsong. Fine, you gave it to us. We'll take it. And also the Atlas as well. Okay. So far we have only seen Atlas as maybe a last resort or like a very specific and niche answer to certain things. And we are far from the heyday of Atlas. Atlas was so like what, 3-6 months back, and that's being optimistic. But right now, he seems to be a very niche. He's a specific tool needed for a specific job, and Alter Ego Esports pick him up in the first phase. Yeah, and I think, they're just getting combo pieces with Matilda. It's like, yes, Matilda's going to give me that extra mobility, something that Atlas has been significantly lacking here. Now, IQ another, he's not as linear, because is he going to hop over the wall when Matilda hits a circle eagle? You never really know. I can see how this works. It's essentially the free dash from Matilda plus the perfect match. And then you go for the fatal links. But then again, this reminds me of how Second Gaming earlier was drafting. It's a very wombo combo. It's a very magical Christmas land kind of ML lineup. But so far, I trust Alter Ego. I think they know what they're doing here. And the Bren Esports, they're just playing solid Mobile Legends. This is just good picks up overall. Like it's the burst together with the Sylvana, side lane Farsa possibly, and then you just have an ever-scaling Yusun Shin. Second phase of banning, they're gonna choke out Selly Boy's choices. That's the Claude, and even Pi. Like you got some collateral damage off of Pi. Yeah, definitely. And I mean, making sure that you pick up the Farsa is going to be important because they've shown, okay, they have the Atlas. Okay, I need something that can deal damage, and I don't necessarily want to get caught. Farsa really suits the build really nicely. Alter Ego seeing that Bren Esports has banned out the Claude. All right, sure. You want to get rid of our scaling? That's totally fine. We've got a lot of options, and arguably even assistant options as well. So Alter Ego going to be looking to ban out, yes, those flex picks, those offlaners. So it's either Cho. I'm guessing Tams, they have a target on Tams. They're considering that maybe for the ban. And for
Bren Esports, yeah, they have a one-track mind. This is going to be Selly Boy having to consider, think twice. Who's left? Oh, Lancelot's still out there. Lancelot's still out there. Hayabusa is still out there. They still have Roger. options of Roger. So when we're talking about scale, people who scale, that's not a big deal for Alter Ego, especially at this phase of the game. Bren are just making sure they deal with super safe options like Claude. So Mirror Image has been an absolute menace since his return. And I like how Bren Esports still respects Selly Boy. As well as they took game one, they still had to work through that lane. Oh, yes. Sorry, I got distracted with the Khalid pick here. I definitely think I thought they were going to go a different direction with this, even towards the Harith, and then force them onto the Khalid to punish later on. But okay, I might be overthinking it. And also, I did mention that the return of Claude, more like as soon as he's been released, he's never left pro play. Yeah, he's maybe on and off seasons, but always found home, especially since Project Next. Yeah. So Project Next really welcomed back our duo here. By the way, he's a duo. It's Dexter, the monkey, and Claude. But yeah, this is Bren Esports locking in their tank. It's going to be Lusty on the Baksha. So this does kind of telegraph Few is going to be a support Sylvana with Rebo in the side lanes, Gold lane Farsa, while Pai picks up the Chang. Interesting duel here between two very long-range mates. Yeah, and I think this is only natural. Chang'e into the Farsa. We've seen this matchup happen in previous seasons many times before. The question is, what is that last pick? They know that the box is there, so even when they're thinking in their heads like, okay, is something stayed and heal, it's going to be a little bit of a problem when you have something like Baxia and the Tortoise Poissons absolutely negating you each step of the way. So, all right, we need something that scales. They take the Hayabusa, and they have plenty of damage on their side and a lot, and I'm talking a lot of mobility. Yep, again, you have Quad Shadow plus the dash, or if Selly Boy's feeling it, he can say, Leo Murphy, bring me my prey, right? Bring me my with the Fatal Links, and then, of course, you have Yam playing Diversion with the Yuzhong. I'm liking it. Alter Ego Esports, they drafted very well here. They drafted with great coverage, damage, it's equal magic, equal physical. Now, Bren Esports, how will they respond? They still need a hero. Flap easy. EXP laner, please. Hold up. They go for double mage. Triple even. Yeah, they're going to depend on Chin to scale well into the game. They're probably throwing Sylvana in towards the side are either Farsa or Sylvana. I'm pretty sure it's going to be Farsa because Rebo is playing it. And she doesn't get caught that often. Wings by Wings just fly away. I'll just go outside of the map a little bit and come back. Super annoying. I absolutely hate it. I have a lot of PTSD with it. But besides that, Flaptizi on the Selena, it'll be really interesting because it's all dependent on whether or not he can land that Abyssal Arrow. I'm guessing it's going to be a side lane Baksha again. Not the first time we've seen that. Side lane Baksha, still Sylvana on tank, and then you give you the Selena. That's a good shout. That's a really good shout. All right. Okay. I'm guessing because that's essentially where they fit. They just change Ego's strategy, and I mean, it's a single click. To swap is a single click, and to be able to force your opponent into this very interesting but solid draft just the same. I mean, that's what Bren is doing with their red side advantage. Yeah. They essentially have 5 sets. Totally agree here, but I think the biggest thing is whether or not Alter Ego is going to get invaded very early on. Yeah, they can definitely bully Selly Boy. Exactly. The moment they hit level 2, expect to see First Blood coming up as soon as possible. It's not just going to sit there looking all willy-nilly of, oh yeah, I'm going to play with daisies and roses. No, Hayabusa needs to be punched. Exactly, swagger on path. I think we called it. It's Flapped Easy in the sides. Lusty as the tank, Sylvana, Rebo in the side. Let's call it a day. Here we go. Game number 2, Alter Ego Esports versus Bren Esports. Oh, Lusty's taking so much damage after getting hit by the match from Leo Murphy. Lusty being brought down to 1/3 of his health. Selly Boy there just to cut the wave as soon as possible. They're going to make that rotation. And more importantly, he needs to get his purple as soon as possible. I like how Purifies are over the board here. Of course, you have one on Rebo. That's essentially his second life. And then there you go. Udil and Pai understand that if Few catches you with a 3-second stun, it's most likely over. Or if Flat Easy catches you with a rollout. But the thing is, Lusty, Imperial Justice, there's nothing you can do with that. You're stuck. Absolutely. And I think
it's hard for Lusty to actually catch Udil or Pi because a lot of them have high movement speed, just in general, because they can empower themselves to kind of circle around. Oh, worst comes to worst, just use Circle Eagle to kind of, dodge around the Divine Justice as quickly as possible and tap up buttons. So, inbuilt escape mechanisms. Yep. So essentially, I know you know kind of situation, and it's very evident. It's essentially playing with open hand. Yeah. Oh boy, it's really going to come down to the X both sides and how creative you're going to start attacking the map. It's a game of chess at this point in time, and Alter Ego going to be playing towards getting ready to catch somebody off. You might be in a little bit of trouble here, but are managing to get on out. No casualties just yet. Looking onto mid side, you can see that Lusty is making sure he is covering their backs. Yep, we're only 2 minutes in. Very heavy rotation from Alter Ego Esports, and I think they were essentially setting up for Turtle. Anyways, nice catch by Udil, and here comes Leo Murphy for the save. Can they get it? They don't. I mean, it's really good that he used this Purify really soon because again, Kretzy is. Oh no, Lusty, you're in trouble there. Can he actually make it? Oh, Silly Boy turns back time to pulling through, but unfortunately, don't take up just yet. First blood going over to Bren. Great player, airstrike coming on through. Really, Murphy getting hit by literally everything, but finally goes down to Few, who dashes on forward with the Garrett as well as the flame shot to ensure the kill. Few still on the run. Yam now needs to go as Fatizi saying, "Hello, it's me." Toys Poise just gonna run you down real quick as Lusty catching up. A little reactive for the side of Yam there, popping the Black Dragon form, and essentially he was 5-10 seconds too late, and that's all it took for Bren Esports to essentially reset, come back here to Turtle, take the first one, and then just rinse and repeat. Yeah, and this is a little bit. Oh no! Oh, getting caught like that, Silly Boy. He probably got hit by. He probably got lands from Lusty. That's what I would assume here. And Rebo just really fingers there. Pi getting a little bit of damage here, but he can't really do too much. Leo Murphy getting a good stun onto Lusty, but again, it's just the support, not that big of a deal. Oh, on the bot side, but Few, he needs to make it so it's going to be Circle Eagle coming on through. Udil needs to secure this kill. Can he do it? No, he cannot. The Toys Point has been popped, and Flapteasy is going to run Udil down, but Udil's not having none of this. He's done, and he has to go back to base, but unfortunately the wave is crashing in. Yep, that's exactly how talented the player Udil. He may have seemed to have bitten off more than he could chew, but he got away with it anyways. So, man, a lesser player would have just dropped in the face of Few and Flapteasy there. Nice check by Carl Teasy. Mountain Shocker just to stop. Essentially delay the reset for Udil there. And now, yeah, I'm facing down Teasy. I love the interaction here between Baksh's marks and sustainable hit that Yuzhong has. It's essentially a deadlock. Yeah, again, as long as Flapteasy just controls the pressure and makes sure that every single time he wants to rotate, Flapteasy is just constantly pushing that wave, constantly zoning him out, because again, Yuzhong doesn't win this matchup unless he has items, which he doesn't, so the early game is basically being given over to Bren Esports on that bottom side. And so far, looking at the gold lead, it's about 1,000 give take for Bren Esports, given the 0-4 record. Now Leo Murphy going to be backing out. Oh, Leo Murphy still on the run here. Flapteasy going to take a little bit of damage, but overall they're just going to back away. Sorry, let me correct my statement. Flapteasy doesn't actually win the early game until he hits level 4. Oh, Udil, you are playing with fire here, buddy. He gets hit with the shield unity, but it's still okay. Udil walks away. That shield keeping him alive, but Bren having full control over the turtle. Can't say though, Purify burned on Udil, so they can catch him with another. Oh, that's gonna be Leo Murphy in a little too deep. Yeah, but now Lusty might be a little bit of trouble here. Yeah, wants to get that kill. Lusty's at 1 HP. Somebody take him out as Leo Murphy on the other side is running away. And Flapteasy can't really do too much, even with the rejuvenate. He is going to get taken on out. It's a 1-for-2 trade in favor of Alter Ego. But still, look at how old Bren Esports is. All right, we lost out, but we're still going to go for a turtle anyways. All the damage coming out of Selly Boy, allowing Pi to come down and clean up shop. Who's going to get the turtle? And it's going to be Yishin Shin Kaotizi. Walks over the wall and says, all right, that's enough. Yeah, boys, thank you for your service. Your jungler's going to go back to work. I mean, Bren is still ahead. Bren is still ahead ever so slightly in kill as well as gold. Oh, here we come. Meteor shower coming off through, but that's going to be taking out in the process. A good catch from Flapteasy. Rebounding at 2-0-2 with Impure Rage on luck. This man is just
all about rotating to where the fight is, blowing up, and then going back to farm. Yeah, it's working out for them. It really is. But still, no major objectives being taken except for the neutral ones. Rebo has been in the right place at the right time almost every single time. I mean, their team are coordinated nicely. Alter Ego, on the other hand, they are forcing these plays, and it looks good. It really comes down to a very slim margin of done. If he didn't get the kill, he's at 1 HP. And I guess if that keeps going on, essentially Bren Esports will just now from the back. Oh, Imperial Justice! Oh wait, but he managed to get a looking for him. He's actually going to turn this around and gets hit by the Abyssal Arrow. Oh my goodness! This man, Yam, he's got some real face here, just managing to take everything. 1 HP? Nope, I'm still going to be relevant. I'm here. I've already made the decision to let my presence be felt. And I guess he tried for it, just not gonna work for Bren Esports. Yeah. They walk away, the first good conversion, and now Flapteasy wins 1v1 against Spy. Solo killed? I guess? What is this young man packing? I think check is in order. I think we were wondering, this is just your classic side lane back shot, but I'm wondering how did he win that side battle against Pi? But hold up, I think they're going to try to go for the main artery here. They're going to go for the mid lane is next. No. They missed a lot of their abilities here, but now Flapteasy might have overstayed his welcome. He's going to try and dash over the wall, drops down the retreat to try to buy some time, and now he's going to go into his rollerblade form to get on out of there. Shield Boxer going to protect him for the time. But Turtle going into the hands of Bren. Yep, this is as free as it gets with Sully Boy basically a world away. It's going to be impossible. So yeah, I guess that's 3 turtles now down for Flapteasy. Lord is going to be the next big one. I guess Pi picking up the Ice Queen one is good, but not so nice for Leo Murphy. Lusty is just getting great picks all across the board, and nobody can seem to get past Flapteasy on this bot side. Every single person he's gone 1v1 against have not won, and yeah, he's like, no more, get away from me, please. Black Dragon, get me out. So far, Yam has gotten away with a lot of things, but right now Bren has just read into it, right? Game number 1, sure, there's some good trades. Game number 2, not so much. Yes, you have a hero like Yuzhong, but Udil is starting to fall victim to these pickoffs. Yeah, they're getting very, very greedy here. It's like Alter Ego is punching all in. As long as they maintain their integrity, Alter Ego are just cracking their knuckles, and Lusty, he takes a good amount of damage, but that Divine Justice is absolutely Lusty, you gotta stop it, but Flapteasy might actually finally fall as Leo Murphy has gotten the pick of a lifetime, but now the Rebo is making sure, oh, you want a siege? You want to play under your turret? No problem, that's where I shine. That's a good trade. That is an amazing trade. 1 for 1, and then you eventually get a turtle anyways, and if anything, it was the EXP laner for the gold laner. So Pat here dropping as the Chang'e traded out for the Baksha. Yes, Flapteasy just doing his job. This is just what Flapteasy is doing. And right, looking at his items, Dominance Ice, he has a solid Cursed Helm, and I think he's slowly building up to a Queen's Wings. Yo, this young man is on the way into being MVP. He is packing. He is packing some heat right now. Oh my goodness. He won a 1v1! He won multiple 1v1s. Multiple. He may not get the kill, but that's like, you don't feel good about it when you're walking back to base thinking, I lost to a Boxia. That bothers you in your sleep. Yeah, it's something you're going to be thinking about for a long time. Lord finally spawning here, but Leo Murphy finally getting his items that he finally really, really needs here. I have to admit, Lusty has been getting some amazing pickoffs for Bren. Yeah, Lusty here playing the Sylvana. Essentially why she's so contested is because she confirms kill no other. I mean, the Jawhead, there's the Ejector, can be fired, but Imperial is not so much. And there's another nice pickoff. Yam goes down just as soon as he's seen. This is so difficult to play. Oh no, Alter Ego on the run. Pi, you need to get out of there, buddy. You need to get out of there. He down that meteor shower to clear that wave, and Bren have created this brick wall here on their side of the map. They are playing pickoffs, and Sully Boy trying to get on out of there. He has the quad shadows, does manage to pull through. However, that tier 2 is under significant scrutiny here. 1 minion left, break that, and yes, it is going to survive. Old Crystal now on Rebo, pumping up the damage percentage-wise. 11 minutes in. I think it's considering that they might let this become a Luminous Lord and then go for the penetrate.
Oh yeah, that's actually pretty accurate here. Wait, Udil, as well as the glaive being bought by Pi, they have their own magic penetration as well as the denial of heal. Hopefully that utility is going enough because again, Bren is hitting their is getting close to their item power spike. Lusty here. It's amazing how just single hero just heralds your death, right? And they can have full knowledge. They can telegraph all of this. Essentially, Alter Ego, they have like GPS on everyone. Oh, just misses Udil by an inch. Very, very small, but Lusty looking again while Leo Murphy trying to take the advantage of the opportunity, but caught out instead. Great cosmic plans from Lusty. He is so hard to get past. Nothing slips through this man. Yam just doing Yam things. So far, across the board, it's a matter of Yam being at the right time. Like, he has the job, right? He knows what he has to do. Mentioned, even when he does have the Black Dragon form, ends up being null because even after just a few seconds of an onslaught from Bren Esports, it's all the more worth it. And right now, there's no room for the contest. Luminous Lord, easy pickup here by Bren Esports. 3, 2, 1. Hold up. I think he's taking too long. He's doing it solo though. He's doing it solo, so he's taking his time here with that team. He still has a long way to go. A quarter way to go. So he's bringing up the rest of the team. They finally pick it off. They just needed to make sure Alter Ego was nowhere close to this. Yeah, I guess, it's too much. It's too scary. And again, this is just Bren Esports showing respect to Alter Ego, given that, they have put Selly Boy down. Selly Boy is just not ready for anything, but just the same, a single Quad Shadow plus Retribution could just deny this First Lord. Yep, and finally, Sully Boy able to get that endless battle. That is going to be a key buy. Oh, 3 seconds, son. Liam Murphy. I mean, he's going to be okay because that's just his body. And now the rest of the team is going to be coming on through. Lord is down to HP. Yam getting hit by the Cosmic Lance, but that's not going to matter too much. Where is those big ultimates? They are still holding him for the side of Bren. They're waiting for an opportunity to jump back in. Wait, they actually used it already. They don't have anything left. Yam, he's going to start initiating the fight. If they don't start it now, they're going to get the cooldowns back. Going to be a tough fight to win. Yep, all lanes perfectly managed here by Bren Esports, but right now that's going to be the Feathered Airstrike popped in here by Rebo, Sans by Flapeezy, pushing everyone back in. Meteor Shower used by Pi. Oh, Divine Justice coming in from Leslie, but feel again, like, Shocker as Murphy doesn't find the pick that he was looking for, and pays the price. The rest of the team is going to go return and recall. Oh my goodness, where did he go? Where did Selly Boy go? Nowhere. He didn't even get the click. Death Shadow, Quad Shadow into Shadow Kill. He didn't even get his ult. It's still on cooldown. I might have lost for words. That's the sound of that failed engage. I literally blinked and he disappeared. Oh my goodness, Bren is so far ahead into this game, and now they're gonna push their advantage even more. Alter Ego trying to look to pull back. Hearteasy taking a little bit of damage here. Circle Eagle gonna be pushing him through. They need to go in. Leo Murphy, can he find the capture? He can. No, Hearteasy, he makes it out. He emotes in victory as he can't go any further as Flapeezy is gonna run the last few members down. Oh my goodness, what a disappointment here. And Hearteasy, he has got to be so livid right now. Hearteasy has been having a great day, scoring the first Savage of M2, and right now they're going 3 for 1. Rebo for Leo Murphy, Yam, and Udil. What can Pi and Selly Boy do? Yes, they have amazing wave clear, but Selly Boy is just running for his life. Quad Shadow already spent. He's gonna go down. That's just one defender left. Pi, I don't think it's enough. I mean, he cleared the wave. The next wave is crashing on through Murphy. Now this is where the game ends. Leo Murphy has no wave clear. What an incredible game this has been for Bren Esports. And look at that. Look, just the joy on their faces. They're just like, yes. I don't smile very often in game, but it's a good day. A great day for gentlemen. Hearteasy and Rebo on screen, and Udil just frustrated. Selly Boy, I can only imagine what's going on in Alter Ego's minds right now. It was great the last time, but this time around, you're a whole different beast. They are a whole different beast, and I gotta give it to them. That was some